Assalamu alaikum, dear student of class 8. I hope that you are all very well because my all prayers always with you. And now, welcome to my period. And today our topic to solve the exercise of lesson 6. To solve the exercises of lesson 6. And page number 35 and 36, 7 all page number. Okay beta, page 35 to 36 and 7, sorry, 2 exercises. Okay, now comprehension and vocabulary exercise number A. For each of the following words taken from the passage, give another word of similar meaning. Means similar meaning, same meaning. Burden, responsibility. Burden, the similar meaning shathini putta responsibility. RESPONSIBILITY, burden. Okay, I will write. Exercise A. Okay, now word right. First burden. Word burden, responsibility. Responsibility. Number second, gradually. Slowly. Injured, sufficient. Enough. Okay, now wretched. Wretched, W-R-E-T. Unhappy or unlucky. Unhappy. Okay, now exercise number B, also similar meaning, list A, list B. To KMH. Now I will orally tell you and you will listen to me carefully and match this exercise on your textbook. Okay, so I will tell you orally beta, so be careful. List A and list B. Catalog, list of goods. Now catalog, list of goods. Disturbance, disorder. Hindrance, go in the way, got in the way. Semicircle, half of a circle. Sneered, gave a smile of contempt. Original, first. Okay, insure, insecure, unsafe. Evident, clear, obvious. Settle, decide. Okay, once again I will repeat. Catalog, list of goods. Disturbance, disorder. Hindered, got in the way. Semicircle, half a circle. Sneered, gave a smile of contempt. Original, first. Insecure, unsafe. Evident, clear. And settle, decide. Now exercise number C, give the opposites of these words by either adding a prefix
are taken one way, hindered, unhindered. Prefix बेटा, prefix यानी कि words adding before a root word. So hindered, unhindered, injured, uninjured, original, unoriginal, sufficient, unsufficient, insecure, uninsecure. Oh, सही. Disorder, order. Are one away. Okay, put a insecure in kati jivindi. Disorder, dis prefix nikli vindi. Now number D, you will find yourself answer to these questions. Now language structure. Question words. Now language structure means question words. What beta? Question words. So there are three kinds of question words, but they are all used in more or less the same way. We will take first the words where, when, why and how. Means WH family. What is WH family? Put a WH family assign a करे चनो शाकांत इन जो first letter या तो H हुंदो है या तो W हुंदो है. केड़ा what, when, why, who, whom, how, which, where, how many, how much. ठीक है बाबा. So now we will take first the words where, when, why and how. Here are some questions and answers. Where is he? First usage of where. Okay, where we used for place. Question beta, question words. Okay, केड़ा तो जब पुत्र where, when, why, how. First where, second where, when, why and how. Okay, why and how. Okay, WH family पुत्र. So first W आइन जो शाय H है. So now पुत्र so first I will teach you where we use usage of where. Usage of where. Okay, we use where for place. Where means किथे या पुत्र जिते या जाते. किथे जिते या जाते पुत्र. Okay, so now for example, where do you live? Structure of this sentence. WH family beta. First where plus helping verb plus subject plus beta form of main verb according to tense last object. Okay beta, where do you live? Where do you live? मना तमा किथे रहो था. Second example, where is he?
ॾिसो पुट तव्हां किथे रहो था, वेयर इज़ ही गोइंग, ही काॾे वञी रहियो आहे, हीअ काॾे वञी रहियो आहे, किथे वञी रहियो आहे, राइट पुट। नाउ अदर एग्जाम्पल, ही लिव्स देयर, नंबर थर्ड, he lives there, he lives there where my he lives there where my brother lives, where हाणे ॾिसो पुट, he lives there, ही उते रहे थो, वेयर जिते, माय ब्रदर लिव्स जिते मुंहिंजो भाउ रहे थो। ॾिसो पुट सिर्फ़ु ईअं न त तव्हां किथे रहो था, किथे 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 असां पुट जाते या जिते बि यूज़ कंदा, जंहिं हेठि एग्ज़ाम्पल में तव्हांखे पुट ॿुधाए छॾियो। नाउ नंबर सेकेंड हो कहिड़ो पुट, वेन। सेकेंड यूसेज ऑफ, सॉरी, when, okay, what बेटा, when, when जॾहिं या पुट कॾहिं, मीनिंग छा थींदसि इन सिंधी, कॾहिं, but we use for timing, used for, when we used for timing, when we used for timing, okay, what timing, when are you coming, example beta, when are you, तव्हां when are you coming, तव्हां कॾहिं अची रहिया आहियो। सेम स्ट्रक्चर पुट, when हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जी अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, राइट बेटा। नाउ सेकेंड, when I saw you first, when I saw you first means ॾिसो जॾहिं मां तव्हां सां पहिरियों मिलियमि या मिलियुमि त छा you had upset या unhappy, right बेटा। so now when we use for timing, now other second, why usage of why means show, या छा चवंदा आहियूं क्या, राइट बेटा। why we use for reason, why we use for reason, पुट असां why जेको यूज़ कंदा आहियूं रीज़न लाइ, सबब लाइ यूज़ कंदा आहियूं, राइट पुट। कीअं हाणे ॾिसो, why are you not texting me, why are you not texting me, माना तव्हां मूंखे शो मैसेज शो न करे रहिया आहियो, तव्हां मूंसां या why you are not talking to me, राइट बेटा। या why is he crying, why is he crying, ही छो रोई रहे, रीज़न आहे न पुट, छा जे करे रोई रहियो आहे, ही मूंसां छो न ॻाल्हाए रहियो आहे, ही छो न अची रहियो आहे, मैनी मोर एग्जाम्पल्स बेटा। या आई वॉन्ट टू आस्क अदर एग्जाम्पल,
वाई जो या पुट ओरली ॿुधो आई वॉन्ट टू आस्क दैट मां पुछणु चाहियां थी या थो वाई ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी त ही मूंसां छो नथो ॻाल्हाए या छो न ॻाल्हाए रहियो आहे राइट पुट सो वाई वी यूज़ फॉर रीज़न ओके नाउ लास्ट वर्ड हो तव्हांजो हाउ लास्ट छा हो पुट हाउ लास्ट हो how how means how जेको असां कंदा आहियूं उहो कंहिं वे ॿुधाइण लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं को तरीक़ो ॿुधाइण लाइ राइट पुट वे छा जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं वे लाइ पुट सॉरी वे या कीअं कैसे माना या तरीक़ो या छा चवंदा आहियूं कीअं ओके सो हाउ कीअं पुट हाउ मच हाउ डू यू डू तरीक़ो ॿुधाई न हाउ डू यू डू एग्जाम्पल बेटा how we use for way how we use for way okay so now example how do you do how do you do okay how do you do this how do you do how do you do तव्हां कीअं आया how do you do this तव्हां इहो कीअं करे रहिया आहियो right how do you understand this other example how do you understand this तव्हां इहो कीअं सम्झी रहिया आहियो कीअं वे तरीक़ो राइट पुट सो हाउ में छा हूंदो आहे पुट हाउ मच हाउ मेनी एंड हाउ लॉन्ग टेबल्स आहिनि पुट हाउ ठीकु आहे इन में छा आहे हाउ मच how many ॿियो हूंदो आहे how long right put how much we use uncountable nouns okay and how many we use is yeah example pens books etc how much rice water salt etc how long used duration okay and how long kithe use karna putra duration how long will he stay here example how long will he stay here okay how long will he stay here now beta so these are WH groups of members of WH family
राइट तव्हां मां पहिरियों ॿुधायो डबल फैमिली छा जे करे चवंदा छाकाणि त हिननि जो वर्डनि जो या त पहिरियों हर माना लेटर W सां स्टार्ट थींदो आहे या H सां। राइट पुट तव्हांखे ॿुधाए छॾियो पुट हिन में कहिड़ा तव्हांजी एक्सरसाइज़ में वेयर वेन वाई हाउ। वेयर जो यूज़ेज पुट मां तव्हांखे ॿुधायो फॉर प्लेस जाइ लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, ठीकु आहे, हुन स्ट्रक्चर बि ॿुधाई। उन खां पोइ उहो वेन जो यूज़ असां कंदा आहियूं फॉर टाइमिंग लाइ कंदा आहियूं। उन खां पोइ वाई मीन्स शो, क्वेश्चन जंहिंमें कंदा आहियूं शो छा लाइ फॉर रीज़न। उन खां पोइ हाउ मीन्स वेज, राइट पुट, हाउ सॉरी बेटा हाउ वेज तरीक़ा। सो नाउ पेज नंबर बेटा 35। वेयर इज़ ही किथे रहे थो, क्वेश्चन आहे पुट ॾिसो फॉर प्लेस, ही इज़ हेयर ही हिते आहे। विल शी फिनिश माना ही कॾहिं ख़तमु कंदो, पूरो कंदो, मुकमिल कंदो। शी कंदी, शी विल नाट कंदो बेटा सॉरी, शी विल फिनिश टुमारो, ये सुभाणे पूरो कंदी, मुकमिल कंदी। नाउ पेज नंबर 36 हाउ इज़ ही, हीअ कीअं आहे, हाउ इज़ ही कीअं आहे, सिहत थो पुछेसि पुट। ही इज़ वेल तरीक़ो वे पुट। वाई हैव यू कम, रीज़न थो पुछे माना हेॾे अचो था, हुन अचण जो रीज़न थो पुछे। आई हैव कम टू सी यू माना रीज़न तव्हां हेॾे अचो था, छो था अचो, छा जे लाइ था अचो, चए थो आई हैव कम टू सी यू। दी वर्ड्स हेयर टुमारो एंड वेल एंड दी फ्रेज टू सी यू आर एडवर्ब्स। They tell us more about the verbs because where, when, how and why ask questions about verbs. They are sometimes called interrogative adverbs. Now look at the questions and statements again. Notice the position of the verbs and subjects of the verbs. The statement he is becomes is he. In the question she will becomes will she. In the question look at the others, you will see that the order of subject and verb is reversed in all the questions. As you know, is, will and have or special verbs, helping verbs. Okay, with some other tenses we have to add do, does or did to form questions. Okay, these also come before the subject. Where does he live? Where does he live? He lives here. When did she arrive? She arrived yesterday. How do you knit? You knit was knitting needles. Why does he do it? He does it because he wants to do. He wants to. Complete these questions by adding where, when, why and how. Okay? Complete these questions by adding where, when, why and how. Dash, do you live? Beta, you solve this exercise yourself in the second group. Who, whom, which, what and whose. Inshallah, tomorrow, next, I will meet you again in these words, whom, whose, which and whom. And exercise this you will solve yourself because very easy. And I have learned you where, when, why, how. Usage of where, when, why and how. I hope that you will understand. समझी चुका हूँ पुट, right? So thank you so much and wish you very best of luck. Inshallah I will meet you tomorrow again, new topic, new lesson. So thank you so much.